Maksat ne? Değersiz seçmenler oyunun bir bölümünü kendisine. Maksat o, ana amaç o. Değişiyor ki Diyecektiniz ki İtalya'da 5 NAP üyesi toplandı. NATO'nun en önemli, en güçlü ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 3 daimi üyesi toplandı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ve Avrupa Birliği. Bizim mesafemizde 9-10 kilometre sınırımız var. Siz bana şunu soracaksınız normal gündemde. Türkiye neden katılıyor?